Point 1. History of the novel. History of the novel. This topic is based on historical background. Historical background means the literature related with the history. It starts and it starts and end. But the limit of the literature is very vast. It has resume up to 1000 years. So number of the writers were written their literature in history. So in 18th century, the novel was flourished in Queen Victorian period. So this period was called Victorian era. Queen Elizabeth, those queens were English or the British queens. During their reign, the novel was flourished. But this is the historical background. This is the historical background of our novel. Before starting this topic, I am going to explain the terms of history of novel in English after reading 1 and 2 paragraphs together. Okay. 18th century has gifted the English literature. It has a classical heritage of periodical essays and novel. Novel is the spirit of English novel. That age was intellectual, sentimental, realistic. Means in 18th century, the novel was flourished. I say, it was the golden period. It was the golden period of English novel in those days. But it has a classical heritage of periodical essays and novel. So novel is called the spirit of English literature, and that age was intellectual, sentimental, and realistic. Three eras are together, and three eras are related with novel. So that type of the novel is called sentimental novel, a realistic novel, and intellectual novel. Now translate. 18वे शतक जे आहे, या 18व्या शतकामध्ये इंग्रजी कादंबरीचा उदय झाला. विशेषतः प्रत्येक इंग्रजी वाङ्मयाला ब्रिटिश कारकिर्दीचा परंपरेचा इतिहास आहे आणि इतरही देशाचा इतिहास आहे. मग त्याच्यामध्ये हिस्टोरियन नॉव्हेल, विक्टोरियन नॉव्हेल असेल, एलिझाबेथन नॉव्हेल असेल, किंवा इतर काही खंडामध्ये असणाऱ्या नॉर्वेजियन्स रायटर असतील, कॅनेडियन रायटर्स असतील, कॅरेबियन रायटर्स असतील, असे अनेक प्रकारचे रायटर्स त्या त्या देशाशी संबंधित आहेत आणि त्याच्यावर आधारित हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड तयार झालेली आहे. आणि म्हणून हिस्टॉरिकल नॉव्हेलचे बॅकग्राऊंड देत असताना क्लासिकल पिरियडचा अत्यंत महत्त्वाचा वारसा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉव्हेलला मिळालेला आहे. त्याच कालखंडामध्ये पिरियडिकल एसेज नॉव्हेलही पब्लिश झाल्या आणि म्हणून 18व्या शतकामध्ये ज्या कादंबऱ्या उदयाला आल्या त्यालाच आपण इंग्रजी वाङ्मयाचं स्पिरिट किंवा चैतन्य, स्पिरिट ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल असं म्हणतो. आणि याला अनुसरूनच परत जी कादंबरी आहे ही इंटेलेक्चुअल आहे, सेंटिमेंटल आहे आणि रिअलिस्टिक आहे. म्हणून त्यावरून कादंबऱ्यांना देण्यात आलेलं नाव आहे इंटेलेक्चुअल नॉव्हेल, सेंटिमेंटल नॉव्हेल आणि रिअलिस्टिक नॉव्हेल. हा हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेलमधील लिटरेचरचा इतिहास आहे. नेक्स्ट, novel is relatively narrative also. The word novel in Italian origin, that is novella, the meaning of this word is new.
Novel makes our life easier. History of the novel is 2000 years old. The novel is imaginative and delightful. Next one, the origin of the novel has been explained by the writer. The word novel is taken from novella, the Italian word. The exact meaning of the novella means new variety. That is the meaning of this word. The history of the novel is very old. It has 2000 years history. Means 2000 years had passed for the beginning of or the origin of the novel. So this novel is very old, imaginative and delightful. जेव्हा आपण नॉव्हेल किंवा कादंबरी या शब्दाचा इतिहास अभ्यासतो त्यावेळेला हा नॉव्हेल हा शब्द कुठून आला? तर नॉव्हेल हा शब्द जो आहे हा इटालियन देशामधून आलेला आहे. नॉव्हेला या शब्दावरून आलेला आहे. आणि नॉव्हेला याचा जो मूळ अर्थ आहे तो नॉव्हेल असा आहे. नॉव्हेलचा अर्थ आहे नवीन वस्तू किंवा न्यू थिंग असा आहे. आणि ही नॉव्हेल प्रामुख्यानं इमॅजिनेटिव्ह अँड डिलाइटफुल आहे की जेणेकरून वाचकांच्या मनावरती एक वेगळं साम्राज्य कादंबरी निर्माण करते. म्हणून ती कादंबरी, परंतु दिलेली कादंबरी ही काल्पनिक आहे, इमॅजिनेटिव्ह आणि आनंददायी आहे असं सांगितलेलं आहे. मुरासाकी सिकिबस, The Tale of Genji, written in 10,010. The world's first novel with the European novel had begun from Don Quixote's, written by the Spanish writer Miguel de Cervantes. Murasaki Sikibus is the writer, and he had written the famous novel. Name of that novel is Tale of Genji in 10,010. That novel was called the first novel in English literature. That novel is also related to the European literature. When you take the example of Don Quixote, this novel is written by Miguel de Cervantes. Don Quixote's writer name is Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes was a Spanish writer, and he had written the same novel. मुरासाकी सिकिबस यांनी लिहिलेली जी पहिली कादंबरी आहे त्या कादंबरीचं नाव आहे टेल ऑफ जिंजी. 1010 साली त्याने कादंबरी लिहिलेली होती आणि या कादंबरीला इंग्रजी वाङ्मयामधली पहिली कादंबरी म्हणून ओळखलं जातं. त्याचप्रमाणे युरोपियन कादंबऱ्या ज्या आहेत या युरोपियन कादंबरीच्या कालखंडाच्या दरम्यानच या कादंबऱ्या लिहिल्या गेल्या होत्या. यामध्ये डॉन क्विक्झोटी नावाची जी नॉव्हेल आहे कोणी लिहिली तर डॉन क्विक्झोटी नावाची जी नॉव्हेल आहे ही नॉव्हेल मुगल डी सर्वांटिस याने लिहिली. मुगल डी सर्वांटिस हा स्पॅनिश रायटर होता. यानं ही लिहिलेली पहिली नॉव्हेल आहे. आणि त्याच कालखंडामध्ये पुढे त्याने म्हटलंय इन 18th century there was industrial revolution in England. There was a rise of novel in England. In the same novel, the problems of the common people had been depicted there. The novel is a combination of drama and poetry. The novel was flourished. Novel was flourished in 18th century. During those days, there was industrial revolution had taken place in England. But when we study the total novel of English, we come to know that the life of the common people had been depicted in the same novel. So this novel is combination of drama and poetry. 18व्या शतकामध्ये कादंबरी जी आहे ती कादंबरी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये उदयाला आली. कादंबरीची विकास होत गेला आणि या कालखंडामध्ये कादंबरीचा विकास होत गेल्यानंतर आपण असं म्हणतो की ज्या वेळेला 1848 साली
इंग्लंडमध्ये औद्योगिक राजक्रांती झाली, अर्थात इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन झाली. त्यावेळेला कादंबरीला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगले दिवस आले. तोच कालखंड क्वीन व्हिक्टोरियाचा आहे. मग तो नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड असेल, त्या कालखंडामध्ये कादंबरी खूप उदयाला आली. पण सर्व कादंबरीचा विचार करता 1848च्या इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशनमध्ये जी कादंबरी उदयाला आली, त्या कादंबरीमध्ये प्रामुख्यानं सर्वसामान्य माणसाचं जीवन पूर्णतः व्यक्त करण्याचं काम त्या लेखकाने 18व्या शतकामध्ये केलेले आहे. In the 18th century, Samuel Richardson had written Pamela, the virtue rewarded novel. There were number of the novelists in existence such as Daniel Defoe, Moll Flanders, Jonathan Swift, Gulliver's Travels, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, E.M. Forster, Joseph Conrad, and George Orwell. In 18th century, Samuel Richardson had written the novel. The name of that novel was Pamela. Pamela, this novel's second name, Virtue Rewarded novel. That was a very famous novel in those days in English literature, but there were a number of writers were available in English literature, such as Daniel Defoe, written Moll Flanders, and another one is Jonathan Swift, Gulliver's Travel, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, Scarlet Letter, E.M. Forster, Essays, Joseph Conrad, George Orwell. All those famous writers were born in those days. Those days are called the 18th century's days of the novelists in English literature. The contribution of या रायटरांचा ज्यावेळेला आपण विचार करतो, त्यामध्ये अनेक लेखक उदयाला आले. त्यामध्ये पहिले जे आपण उदाहरण देतोय ते सॅम्युएल रिचर्डसननं पमेला नावाची कादंबरी लिहिली, 18व्या शतकामध्ये लिहिली होती, की ज्या नावेला व्हर्च्यू रेवॉर्डेड नॉवेल म्हटलं जातं. याही कादंबरीमध्ये लेखकानं पमेला नावाचं फिमेल कॅरेक्टर आहे याचं चित्रण त्या ठिकाणी केलेलं आहे. अशा अनेक लेखक इंग्रजी वाङ्मयामध्ये उदयाला आलेले. मग नाथानियल हॉथॉर्न असेल, टोबे स्मॉलेट असेल, जॉर्ज ऑर्वेल असेल, हे सर्व लेखक त्या 18व्या शतकामध्ये उदयाला आलेले आहेत. The contribution of women novelists is also important. For example, Frances Burney, Jane Austen's novel Wuthering Heights, Emily Bronte, Agatha Christie, Margaret Atwood. In those days, the novel was flourished. The contribution of the women novelists is very important in English literature. Means not only male writers were writing in English literature, but also women novelists were also written in English literature. So the foundation of English literature also started by the women novelists. So that era is called feminism. Feminism is there, means female writers were writing in English literature or in British literature. So that period is called feminism era or feministic era in English literature. The writer's name Agatha Christie, Jane Austen, Wuthering Heights, Emily Bronte, and another one is Margaret Atwood. All those novelists helped very much to English literature. So the English literature was very flourished in those days. भारतामध्ये असो किंवा परदेशामध्ये असो, पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांनी सुद्धा इंग्रजी वाङ्मयामध्ये लिहिण्यास सुरुवात केली. आणि त्याने जे सुरू केलेला कालखंड आहे त्याला फिमेल लिटरेचर किंवा फेमिनिझम या नावाने ओळखलं जातं. याच्यामध्ये एमिली ब्रॉन्टेची वुथरिंग हाइट्स असेल, अगास्था ख्रिस्ती असेल, मार्गारेट अटवूड असतील, अशा अनेक लेखिका इंग्रजी वाङ्मयामध्ये उदयाला आल्या. त्यामुळे इंग्रजी वाङ्मय फार मोठं उदयाला आले. पुढील पॉईंट आहे एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल. पॉईंट नंबर 1, थीम. It expresses the philosophical statement in a short way. थीमचा ज्यावेळेला विचार करतो, काय करते तर थीममध्ये कथा कादंबरी जी आहे त्याचा सारांशात थोडक्यामध्ये व्यक्त केला जातो. प्रेक्षकापर्यंत जी कादंबरीमध्ये असलेली महत्त्वपूर्ण भावना आहे, ही महत्त्वपूर्ण भावना पोहोचवण्याचं काम ज्याच्यामधून केलं जातं त्याला थीम असं म्हणतात. हा फर्स्ट पॉईंट आहे. पॉईंट नंबर 2 आहे, त्याचं नाव आहे प्लॉट. प्लॉट इज रिलेटेड विथ थीम, इंटरनल माइंड, कॉन्फ्लिक्ट explained in it. The plot means what?
Plot means the internal conflict of the hero or villain is explained in the same point. एखादा खलनायक असेल किंवा नायक असेल, याच्या मनामध्ये मोठ्या प्रमाणात संघर्ष चालू झालेला असतो. तो संघर्ष प्लॉटमध्ये व्यक्त केला जातो. थर्ड पॉइंट, कॅरेक्टर्स. It is related with a plot, and a certain behavior of the character is explained in it. Main minor characters are explained, but minor characters has not given the importance in main character is called protagonist. Character means hero, heroine, villain. All those important persons are playing important role in the novel. They are called characters. Characters means persons, whether they are male or female, but they are playing important role, important for the development of the novel. They are called characters. But the character is a certain behavior is explained in it. Those characters are divided into two parts: main character and sub character. Main character is very important character, where all the story is revolving around that figure, around that person. And sub character means it is not important character, it is the second character, but that second character has not given importance in our English literature, so that character is called protagonist character. Now, fourth, setting. Setting is based on place, period, time, climate, weather, and lifestyle. Setting is a 4 point. That setting is based on place, period. सेटिंगचा जेव्हा आपण विचार करतो, स्थानापन्नावस्था जी आहे किंवा बॅकग्राऊंड जी आहे ही वेगवेगळ्या ठिकाणावरती, कालखंडावरती, वातावरणावरती, वेळेवरती, अशा प्रकारे आणि जीवनशैली जी आहे याच्यावरती सेटिंग अवलंबून आहे. पॉइंट नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट. The struggle between opposite forces are conflict. Conflict means struggle. There is always struggle in the mind of hero and heroine or the villain, and that point is explained in our conflict. Conflict म्हणजे काय? संघर्ष. नायक, नायिका किंवा खलनायक यांच्या मनामध्ये जो चाललेला संघर्ष आहे, तो वेगळा संघर्ष कथेमध्ये किंवा कादंबरीमध्ये दाखवला जातो, आणि तो संघर्ष आपणाला प्रत्यक्षात प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळत असतो, पण तो वास्तवतेचा नसून तो एक इमॅजिनेटिव्ह सीन कादंबरीमध्ये तयार केलेला असतो. यालाच आपण कॉन्फ्लिक्ट या नावाने म्हणतो. पॉईंट नंबर 6, लास्ट पॉईंट, लँग्वेज स्टाईल. लँग्वेज अँड टेक्निक युज्ड बाय द ऑथर इन नॅरेटिव्ह मॅनर इज कॉल्ड लँग्वेज स्टाईल. लँग्वेज स्टाईल मीन्स इमॅजिनेटिव्ह स्टाईल इज युज्ड बाय द रायटर फॉर मेकिंग द नॉवेल व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता लँग्वेज स्टाईलचा ज्यावेळी विचार करतो, ह्या लँग्वेज स्टाईलमध्ये लँग्वेजचं जे एक तंत्र आहे, लेखकानं वापरलेलं जे तंत्र आहे ते अत्यंत प्रभावी आहे, की ज्याच्या माध्यमातून प्रेक्षकाला ती कादंबरी आवडावी, प्रेक्षकाने त्या कादंबरीभोवती फिरत जावं आणि त्याचं सतत वाचन करावं. यासाठी लँग्वेज स्टाईलचा वापर अत्यंत प्रभावीपणे करण्याचं काम लेखकाने किंवा ऑथरने केलेले आहे. Writer also uses the narrative and effective language in it. This writer is always using language, narrative and effective. ज्या कादंबरीची भाषाशैली अत्यंत प्रभावी असते, त्या प्रभावी आणि कथन शैलीवर आधारली असते, त्या कादंबऱ्या खूप प्रसिद्ध होत असतात, गाजत असतात. प्रत्येक कादंबरीमध्ये उदाहरणार्थ जर सांगायचं झाली तर वॉर आणि पीस नावाची जी कादंबरी इंग्रजीमधली आहे, ही वॉर अँड पीस कादंबरी नॅरेटिव्हमध्ये प्रामुख्याने कॉन्फ्लिक्टवर आधारलेली वॉर अँड पीस आहे. मग या कादंबरीचं वर्णन इंग्रजी लिटरेचरमध्ये याला स्थान आहे. मग अशा प्रकारे नॅरेटिव्ह आणि रिफ्लेक्टिव्ह नॉवेल्स या इंग्रजी वाङ्मयामध्ये वापरल्या जातात. दिस नॅरेशन क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ द माइंड ऑफ द रीडर्स. आणि ज्या वेळेला कादंबरी आपण वाचत जातो, त्या कादंबरीचा काही ना काहीतरी प्रेक्षकांच्या, वाचकांच्या मनावरती प्रभाव निर्माण झाला पाहिजे. आणि ज्या वेळेला वाचकांच्या मनावरती प्रभाव खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण होतो, त्यावेळेला वाचक ती कादंबरी वाचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये आकर्षला जातो आणि ती कादंबरी खरोखर लोकांच्या आवडीला किंवा पात्रतेला उतरत असते. अशा प्रकारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल
हा टॉपिक इथे संपतो.